Alors, nous sommes live. OK. Bienvenue tout le monde à la rencontre du 23 septembre 2024. Welcome everybody to the meeting of the September 23rd, 2024. Yes. Nous partir, s'il vous plaît. So, on va commencer avec le roll call. Tous les membres sont présents, sauf Monsieur Conseiller Lalonde et Conseiller Fogg. Les deux ont des absences motivées. Conseiller Mainville. Mainville, je suis désolée, Mainville et Fogg, pour des raisons motivées à Monsieur Fogg attend son bébé aujourd'hui. Mhm. Pour les additions et les modifications, moi, j'ai aucun changement. Non. Non plus. Alors, nous pouvons procéder avec l'adoption de l'ordre du jour, qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, séance tenante avec les modifications. Excuse. Pardon. Désolé. Je pense en tour de 18 Council Member Items. Tu voulais parler pour Saint-Albert? Oui. I have to put that in now. Oui. I apologize. OK, C'est on va ma faire ça faute. tout de Oui. suite. Donc, oui, j'ai un ajout, excuse-moi. Concernant une question concernant les pompiers de Saint-Albert. Parfait. Donc, ça, c'est au point 18.1. Monsieur Leroux? Oui, parfait. Je m'excuse. Oh non, il n'y a aucun problème. Je n'avais pas fini de lire la résolution. OK. Alors, oui, juste un instant, il faut que je me mette bien ici. Be it resolved that the agenda be accepted, including all modifications made forthwith as applicable, proposé par Monsieur Lalonde et Madame Drolet. Oui. Tous d'accord? OK, c'est adopté. Parfait. Est-ce qu'il y a des intérêts pécuniaires? Aucune notée. OK, on est rendu à 5 maintenant. Les procès-verbaux, donc... Qu'il soit résolu que le Conseil approuve les procès-verbaux des réunions suivantes tels que présentés pour le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 9 septembre 2024, le procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 16 septembre 2024. Proposé par... M. Boisvenu puis M. Stewart. Questions, commentaires sur les minutes? Aucune, donc c'est adopté. Parfait. OK, on est rendu à 7. Les items de consentement. Est-ce qu'il y a un item que vous voulez retirer? Yeah, I'd like to ask a question about TP 11 2024 road ditch on LeBrun Side Road. Il n'y a aucun problème. Alors, je vais procéder avec la résolution pour le consentement, sauf ce point-là, qui est le 7.2. Alors, qu'il soit résolu que tous les items énumérés sous le 7, sauf le 7.2, par consentement, soient reçus et approuvés tels que présentés. Proposé par? Madame Drolet. Appuyé par? Monsieur Lalonde. Tous d'accord? OK, we're good to go. Parfait. Alors, je vais céder la parole à M. Stewart pour l'item 7.2 pour sa question. So, I guess my question is to Mark it. What makes a ditch, and what makes a ditch a municipal drain? How do we know? How do we decide that this ditch on this stretch of road is a municipal drain, and this ditch on this stretch of road is just a ditch? Do we? The municipal drain is a municipal drain are for drainage of property. They're built for that. They drain either field or whatever they're designed for. As for the road ditch, they're just there to drain the road, not property. That's the difference. Okay. So we in all of our road system, sometimes we have municipal drain along it, but it's been designed this way. It's been built in the past. It's probably got to drain some field, some land, some farms or whatever it is, but it has to be built that way. It has to be approved that way by the province, and it's. Yeah. If Can I you- may, can you help yeah, me out yeah. there? Municipal drains are under the Drainage Act, so it's actually legislated by the Drainage Act.
For all municipal drains, there's always an engineer's report that states what lands end up in the municipal drain and who sends how much water to the municipal drain. Right. And then, yes, it is the municipality's responsibility to take care of the municipal drains afterwards, but all the costs are redistributed to the owners that send water to the drain. So that was all pre-established back when the Drainage Act came in place. They looked at the maps and they said this is a municipal drain because there's more than one property that drains to it. As Marc said, Le Brun is more of a side road ditch. Side road ditches are usually to drain the water of the road itself. Yes, it will help to drain the water from the properties as well, but its number one thing to do is to drain the road itself. So that's why in the report we're saying it still drains because there is water accumulation, but it ends up flowing, so it ends up going. So it is still draining. It's not draining at 100% efficiency, but it's still draining partially. So it's not an issue right now, but it might become an issue later. So that's why a recommendation is to wait a bit, see what's going to come out of it, and then eventually we're going to be planning on putting money aside to fix the issue that will be coming, because it's not really a total issue right now. And also, that's where it get confused. People are getting confused at that point. Is we're getting a lot of calls and people are saying, well, I've got water behind my property and your road ditch is not low enough or it's not clean enough or whatever it is. And I know that people don't like that answer, but I mean, the answer is, well, I'm sorry, but I'm not there to drain your property. I'm there to drain my road. So is the concern here that it's just the ditch is overgrown? Or Yeah, the concern here that the properties are becoming wet and not draining? From what I read and I heard is that the ditch is, they think that the ditch is not draining right. But the thing is, we've been having rain this summer, and we had that complaint there after a couple of weeks after we had 4 inches of rain. I mean, that's for sure. We're gonna have a lot of rain in the ditch at that point, a lot of water in the ditch at that point. But now, if you go back today, you know, we've been 2-3 weeks without rain. Today it's okay. I mean, I know it's not the best, but I mean, we have over 600, 700 kilometers of ditches in the municipality. So we do some each year, but I mean, we can't do them all. It's impossible. Yeah, no. And where we're talking here on Monté-le-Brun it's a brand new design that has to be done. Whatever, we got to go back to that. It's 1.7 kilometers long, and just cleaning the ditch is not gonna work. I mean, you just gotta take the scrub away. Then you gotta end up, by doing so, you gotta end up deeper in the culvert. So you need to resettle all the culvert, and it's so flat that. So we have a plan, but I mean, it's gotta cost us. You saw in the report, it's gotta cost quite a lot of money to do. So that's why we're asking. You know, we've got to start trying to build a reserve for that job. So in a couple of years, in 3, 4, 5 years, we can actually do it. You know. Right. And I think also there's going to be a policy developed as far as all That's the right. approaches going forward, so that it's a standardized approach to ditching and stuff like that as far as we're concerned. Because right now we don't have anything that's standardized, and I think these gentlemen are going to That's right. standardize those procedures in the policy, and that way everybody's on the same page, and residents know where they stand, and so do we as council. So Yeah, that's okay. And just, I agree with all that. It needs to be the drainage, and it's just, you know, I have ditches in Ward 1 for sure that are roadside ditches, and they're municipal drains, and the landowners are responsible. And just trying to figure out where that line, what that division is between one and the other, you know? How do we decide I think the that? engineering reports display that, right? Yeah, for municipal drains, absolutely, yes. And as Mr. Mayor said, the policy will also take that into consideration, saying when it's gonna become an issue for the road drainage itself, that's when the municipality will be stepping in for roadside ditches. So at this moment right now, yes, it's not working at 100%, but we still don't have an issue with the ditches that we're talking about in this report. So that's why our recommendation went that way. Okay, that's interesting. I like the way that is.
Okay, good. Parfait. Thank you, Mr. Merci, Mayor. boys. Yeah. Just to add as well, I think one of the challenges as well is as a growing municipality, we have a lot of people that are coming from exterior, from big cities who are not familiar with ditches. They think that it's that it's there to drain their property, and when in fact, as Monsieur Legault said, it's there to drain the road. So I think there's an education piece on our side to try and make people aware that the roadside ditches are there for the roads, not for your property. So Right. we'll work on that as well. But just want to throw that in. Excellent. Thank you. Okay. Okay, so the resolution that was proposed in the report was, be it resolved that the cleaning of the ditch on Lebrun Side Road be considered within 4 to 5 years, and in the meantime, that an annual amount be placed in reserve to help carry out the said project at an opportune time. Is there a mover for this resolution? Quelqu'un propose? Oui, Madame Mme Drolet. Drolet puis M. Bovenu. Tous d'accord? Everybody agrees? OK, parfait. C'est adopté. Parfait, merci. OK, on s'en va à 8.1 maintenant. Oui, alors ceci est pour le point à des négociations avec la municipalité de Castlemaine concernant les services d'incendie et l'annexation proposée, donc le protocole d'entente proposé. J'aimerais tout d'abord commencer, si c'est correct, M. Leroux et M. le maire, avec les questions que nous avons reçues par le public. M. Leroux, tu peux commencer? Oui, alors je peux lire la question de Mme Drouin. OK. OK. Alors, la première question que nous avons reçue de Mme Drouin est si l'option A est retenue, c'est-à-dire l'addition des lagunes pour traiter les eaux usées de la municipalité de Castlemaine sur les terres agricoles de la nation à l'est du village, est-ce que la considération de la perte de la valeur résidentielle des maisons adjacentes a été prise en considération? Merci beaucoup pour la question. D'abord, comme la nation n'est pas impliquée dans un processus d'expropriation, je ne peux pas commenter sur le scénario hypothétique car ça relève entièrement à Castlemaine. Si que la propriété soit dans la nation ou qu'elle soit dans la municipalité de Castlemaine, s'il y avait un processus d'expropriation, les lignes qui délignent entre les municipalités, ça ne ferait pas une différence dans le processus. Castlemaine can expropriate land inside the nation for municipal infrastructure if they want. That's the process they would have to go through with the ministry. Alors, je peux procéder à la sous-question. Les municipalités du village de Castlemaine et de la Nation ont-elles fait l'analyse financière pour compenser les agriculteurs pour leurs terres agricoles, les pertes de revenus et un possible recours collectif de l'ensemble des résidents concernés de la route 500S, de la route 600S et de la route Laurier de la municipalité de Castlemaine? Merci beaucoup. De notre part, je dirais non. Pour la deuxième partie de la question, on se concentre sur les faits actuels. Une expropriation future serait dehors de notre contrôle. Castlemaine, comme j'ai mentionné, ont le droit de faire l'expropriation. Puis ça serait partie du processus qu'eux autres y passeraient à travers. Nous autres, notre but est de vraiment répondre aux les préoccupations immédiates avec des informations concrètes. C'est pour ça que nous autres, le protocole d'entente est une exigence pour la nouvelle entente des services d'incendie. C'est pour ça que nous autres, on est dans cette situation. Je peux-tu rajouter un peu là-dessus? Oui, absolument. C'est parce qu'il y a des précédents qu'on a regardés, puis on le sait que une municipalité voisine peut exproprier du terrain qui n'appartient pas dans leur ligne. Donc, ici, mettons, si option A, c'est l'option qu'il faut qu'il y aille avec, nous autres, même si le terrain il se trouve à être dans notre municipalité, on n'a pas un mot à dire. Ça va être le ministère à Toronto ou à Kingston, je pense, qui va décider. Puis il y a des précédents, surtout quand ça vient à l'infrastructure municipale, quand c'est lié à de la croissance. La chance qu'une municipalité peut gagner contre ça, it's not good. Là. C'est vraiment pas bon parce qu'encore là, la croissance, puis surtout quand il y a des problèmes existants dans le système, c'est certain que le gouvernement provincial va dire expropriate. Ça va être, c'est déjà quasiment, c'est pas prédéterminé, mais ça va être très, très, très difficile que nous, comme municipalité, même si on ne veut pas cette option-là, que ça va fonctionner.
Moi, je souhaite fortement que l'option B, c'est là où ce qui va être, qui va avoir un décharge continu dans la nation. Mais encore là, c'est pas nous autres qui va commencer ce processus-là. Ça va être vraiment Castleman qui vont décider ça. Donc, nous autres, malheureusement, puis je pense que c'est pas nécessairement la réponse que tout le monde va entendre, mais on a les mains tachées un peu, là. Le pouvoir qui va être délégué à la province quand ça va venir à la décision, si ça va être une expropriation ou une annexation, on est à la merci de leur décision. Again, there's precedence there. This is not the first time that they've had to expropriate people for municipal growth or municipal infrastructure. There's precedence all over the province. So us holding out on an annexation is not going to make a difference. Nobody likes to hear that, but that's the reality. Oftentimes it's not us that make that decision. It's the provincial government, and especially in the climate that we're in with the housing crunch and the emphasis of putting on growth. If they say that they can build X amount of houses based on that annexation, I can almost guarantee you we're fighting a losing battle right off the bat, unfortunately. It's not something I like to say or even like to hear, but I think I want to share the reality of things, and that's probably the reality that we're facing right now. With that being said, though, j'espère que option B est approuvée, puis on n'en parle plus, puis tout le monde est satisfait. Donc, ça, c'est mes 2 cents. That's my 2 cents. Oui. Merci, Monsieur le maire. Just to add, the Nation municipality has been having conversations with Castleman for years in regards to its fire dispatch costs, which were quite elevated. We've approached the Castleman municipality on numerous occasions to sign a new contract. This is the first time that they were actually open to reviewing that contract and having the nation support an annexation, not an expropriation, but an annexation was a condition from Castleman for this contract. Therefore, if Nation is no longer willing to support the annexation process, we might find ourselves in a situation where we don't have a deal for the contract anymore, and we would fall back to the original contract, which was about double the cost of what we're facing right now. 80 000 par année, 80,000 a year. Oui. Je peux procéder à la deuxième question? Alors, celui-ci vient de M. Laflèche. Je vais la lire au complet. Première question et sous-question ensemble. Nous comprenons qu'il y a un certain mérite politique à la demande et l'intention de changer les frontières entre les deux municipalités telles que présentées dans votre MOU, le protocole d'entente. Cependant, et avant de lancer le processus pour chambouler les frontières entre les deux municipalités qui ont existé pendant des années, voire des décennies, merci d'expliquer votre raisonnement avec des pièces justificatives, de précipiter votre décision de lancer le processus de changer les frontières avant même de connaître la position du ministère de l'Environnement sur la viabilité de l'option B, le déversement continu des eaux traitées dans la rivière-nation. Dans l'éventuel agrandissement du système de traitement des eaux usées de la municipalité de Castleman. La suggestion avec l'hypothèse que les municipalités ont un échéancier pour lancer le processus de changer les frontières entre les deux municipalités. Grosse implication au niveau des enregistrements des terres et des taxes foncières. Merci de nous fournir les explications qui excluent la possibilité de changer les frontières municipales, mais seulement autour des infrastructures municipales existantes du système de traitement des eaux usées de la municipalité de Castleman. Bien entendu, tout en considérant l'option B, des versements continus dans la rivière-nation, pour l'éventuel agrandissement du système de traitement des eaux usées de la municipalité de Castleman. Merci beaucoup, Mme Lagreffe. Je pense qu'on l'a déjà mentionné beaucoup. Dans ce cas ici, nous autres, la demande qui fait partie du contrat, c'est de supporter l'annexation du terrain. Quand le processus va commencer, s'il y a des changements à faire du côté de Castleman, c'est vraiment eux qui décident ça. Essentially, our contract is that we will not object to the annexation of the lands identified in the contract. Now, if they ever decided they want much larger, well, that's not part of the original contract, so then we could object to that and we could have those conversations. But the situation right now is
They've included it in the contract. This is what they're asking for, this clause that we support the annexations of the lands that are identified. I can't speak to their reasoning, why they're taking a bigger section than suggested. My gut feeling is the annexation process is a laborious process with the province, so they're thinking long term. If they're going to do an annexation, they're going to do it once. They don't want to do a piece and then have to deal with it a second time down the road if they need to go that route. As Mr. Mayor stated, hopefully the continuous discharge, is the way to go with the province, and they accept that. I hope they do. But I can understand Councilman's position where if they're going to go through an annexation process, which is a public process and everybody has the right to comment, I think if I was in their boat, I'd probably do the same thing. I'd say I'll do it once and not want to piecemeal it and do it 2 times. OK? Maintenant, Conseil, est-ce qu'on a des commentaires, des questions qui veulent être amenées sur la table? Oui, merci, M. le maire. Merci, M. le DG, et confrères et consoeurs, conseillers, ainsi que messieurs les directeurs. C'est certain que c'est pas la première fois que je parle de cette entente-là, mais j'ai quand même encore quelques questions, comment je pourrais dire ça donc? J'ai quelques réticences quand même. Tantôt, M. le DG a parlé du Fire Service Agreement, l'entente de service d'incendie. Je réalise que c'est la première fois qu'on vient à bout d'avoir une entente raisonnable. Raisonnable dans le sens que ça nous coûterait moins cher. Mais j'ai quand même des questions à pourquoi est-ce que cette entente a été ajoutée, fait partie d'une entente d'annexation. Est-ce que c'est une manière de nous attacher les mains puis de nous forcer à répondre favorablement à accepter l'entente parce qu'on veut quand même sauver de l'argent. Une entente, c'est une entente. Je veux dire, on peut me dire ou je peux lire que c'est une entente pour les 15 prochaines années. Puis si on dit non, si on refuse l'entente ensemble du MOU, ça va décliner l'entente de service d'incendie, puis on me dit que ça va être pour les 15 prochaines années. Si on est dans un milieu où on peut négocier, je suis certain que je serai le premier à pas attendre 15 ans pour essayer de renégocier le service d'incendie. On peut le refaire l'année prochaine ou dans les années à venir. C'est pas moi qui ai ajouté ça à l'entente. Cependant, elle est dedans, puis on doit le considérer. Surtout les conseillers des autres quartiers dans notre municipalité. Fait que c'est ça mon point sur l'entente de service d'incendie. Quand on parle d'annexation, et puis on dit... on mentionne le terrain d'agrandissement qui est proposé dans l'annexation, mais c'est selon l'étude que JLR Richards ont faite. Il aurait pu le faire d'une autre manière. Comme c'est là, c'est celle qui ont mis en option. C'est selon leur étude. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça? C'est poser la question à J.L. Richards. Là, c'est eux autres qui ont fait l'étude. Malheureusement, selon l'option qu'ils ont retenue d'agrandissement, ça va avec, quand on parle d'annexation, puis ça va sur les terres de nos fermiers. Fait que je pourrais en continuer, là, je pourrais en parler ad vitam aeternam, mais
moi, c'est certain que je vais demander un vote enregistré pour cette entente-là, parce que moi, je suis pas capable d'accepter cette entente-là. C'est parce que ça va selon les principes que moi, je prévaux dans mon quartier. Je sais que mes conseillers, conseillères, ils vont penser à leur quartier, mais chaque conseiller, conseillère a des fermiers dans leur quartier aussi, puis ça peut devenir un enjeu beaucoup plus ça peut devenir un enjeu dans leur quartier aussi, parce que tous nos quartiers font l'objet on fait toutes des frontières avec d'autres municipalités. Je comprends que même si on veut pas parler d'annexation ou on veut pas parler d'expropriation, oui, c'est facile à dire dans l'enjeu politique de nos jours. Si une municipalité décide d'exproprier XYZ terrain, qu'il y a des bonnes chances que les ministères vont approuver les expropriations en vue d'agrandissement pour quelques points politiques, surtout dans nos jours avec on a beaucoup les municipalités ont besoin de terrain pour construire des maisons et tout. C'est un contexte qu'on fait face présentement, mais on a des fermiers qui vivent de leur ferme. Ils ont besoin de pouvoir continuer à développer puis investir dans leurs terres qui sont à eux aujourd'hui. Okay. Merci de m'entendre. Denis? Anybody else? D'autres gens veulent commenter? OK, je pense qu'on va passer au vote d'abord. Oui. Alors, pardon. Est-ce que vous voulez lire les deux langues, juste en français? Les deux langues, s'il vous plaît. OK. Be it resolved that council... Oh, nope. Je vais l'écrire, ça va pas être long. Be it resolved that council approves the memorandum of understanding with the municipality of Castleman regarding the annexation of land as presented. Be it also resolved that council approves the service agreement with the municipality of Castleman regarding fire services. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le protocole d'entente avec la municipalité de Castleman concernant l'annexation des terres telles que présentées. Qu'il soit aussi résolu que le Conseil approuve l'entente de service d'incendie avec la municipalité de Castleman. J'ai besoin d'un proposeur appuyeur et ensuite on peut demander un vote enregistré. Alors, un proposeur. M. Lalonde, appuyé de M. Boisvenu. M. Lalonde demande un vote enregistré. Alors, M. Stewart. A yes to support. OK, Danny qui n'est pas ici. M. Lalonde. Non, je ne supporte pas. M. Boisvenu. Yes to support. Madame Drolet. Yes to support. Parfait. Alors, la majorité emporte. La résolution est adoptée. OK. Maintenant, on va y aller à 8.2. Alors, ceci, c'est un item qui a été déféré de la réunion précédente concernant le plan d'action des ressources humaines. Je laisse céder la parole à M. Leroux. Merci, Mme Roy. On a eu une belle longue discussion à la dernière rencontre du plan de ressources humaines. Moi, je n'ai pas rien à ajouter. Je suis disponible à répondre à des questions ou des membres du Conseil. Oui, c'est ça. Donc, je sais que, comme j'ai dit, il y avait bien d'informations là-dedans. Moi, comme j'ai dit, je vois ça comme un changement de philosophie, vraiment, qui est de l'avant. C'est pas concret, là, veut pas, c'est pas écrit dans le béton. Ces affaires-là, it's an action plan, but to actually put it in action, we need to see it at the budget time, and that's where it gets approved. But again, I know I've had conversations with you over the phone as well, Mr. Stewart, and maybe you're going to want to comment as well when I'm done here, but
Like I said, this is a very, it's a new philosophy of how we are approaching things here. It's a vision, and visions do change based on how circumstances do change as we go forward. Donc, moi, je regarde ça comme une adoption de philosophie. Puis quand ça va venir aux embauches, puis vraiment, je vais dire, dépenser l'argent, ça va être plus au budget. Fait que moi, je regarde ça comme ça. Donc ça, c'est mes commentaires sur le plan d'action qui a été présenté il y a 2 semaines. Anybody else? Comments, questions? Oui? Oui, moi aussi, j'aime beaucoup le plan d'action. J'aime que c'est structuré. On a une idée où on s'en va dans comme 5-8 ans ou les années qui vont suivre. Mais un petit peu comme on a jasé, j'aimerais juste ça qu'on garde en tête que chaque embauche ou chaque section va vraiment discuter avec chaque département quand c'est le temps de dépenser des sous. Puis j'aime aussi le fait qu'on a jasé aussi qu'on va faire des évaluations puis qu'on va vraiment implémenter ces choses-là qu'on avait peut-être pas nécessairement tout le temps fait aussi régulièrement dans le passé. Alors je pense que c'est une belle vision à avoir, puis le document était très très bien fait comme on a mentionné l'autre fois. Just as discussed last time, I mean, I like the vision. Document is very well laid out. Obviously, those numbers scare me because, we are a growing municipality and the needs are there. That being said, as Councillor Derelais mentioned, obviously, if it's a guiding document and it brings us to the future, sure. But we're going to have to look at dollars and cents, obviously, come budget time also. So, thank you. Right here. Mr. Stewart? So I look at the report and it breaks down into kind of 2 halves for me. And then the first half, the graphs, the information, excellent. They can never have enough information like that. That's excellent. The next part, I'll call it, say, a schedule of hiring or employment, something, if you want to call it that. I really like that. It's kind of comparable to an asset management plan type thing. We know this department needs this equipment over these years. This department needs this amount of human resources over this. So I really like that, actually. It's good. Those decisions will come at budget time, and that's good. So my concerns are my concerns are with really the second half and laying out I see kind of a large human resources centric plan. And I work for municipal governments for 25 years and large human resource departments, and it was, I think, in our experience or my experience, it caused more problems than it solved. And there was fingers in places where probably human resources shouldn't have been making decisions, and created a lot of consternation and issues, honestly. I like what happens here at the Nation. I've only been here for a year and a half, but what I see, I like the people we have, and I want to make sure that the culture isn't changed. I want to make sure that our identifying young talent and up and coming is we have that here. I think we're good at that, and I just want to make sure that continues. I just don't want to make this a big bureaucracy here. I just want to keep it nice, stick to the core issues. I want to make sure that the staff has the help they need that nobody's getting burnt out. I get it, and I want that to happen. I just want to remain core issues. So that's my big concern with the report as a whole. Okay. Again, I think your comment, I agree with what you're saying as far as, not necessarily towards the report, but as far as we've got a good culture here. The heads of the department, they're always on the lookout for good talent that they can groom and eventually replace them.
I think that's a good way of looking at things, and I think that we do that well here. Nous autres, on fait ça très, très bien. Puis, I've been here for 10 years, and we do it really well, quite honestly. And we have some good young talent that's within our grasp now, and that we're grooming and making sure that we keep on board. I think it's just to formalize that stuff. Like, I know at one point we did talk about like setting money aside for the leadership stuff, and I think that's just part and parcel of grooming the next generation. You know, if you formalize that a little bit. But again, it's a way of looking at it, you know. So I appreciate what you're saying though, because again, I think they need to hear it as well. Yes. Merci beaucoup. Through you, Mr. Mayor, Councillor Stewart. My goal is not to change the culture. It is a fantastic culture. I think we are at a stage in the development of our corporation where we are in growth. So as leaders at this table, our job is to make sure that future leaders are ready to replace us one day. And while we have a tendency to put training towards specific training, if you will, I don't think we've necessarily spent funds in leadership training, which is often where, you know, you can have somebody who's great at their job, and you put them in a position, but if they have no education or training in regards to how to deal with staff or how to, you know, be in that leadership role, because there's a big difference between being at the operational level and being at the executive level. Because often in organizations, people who are coming through the ranks, because they know the operational level so well, they tend to go back and get into the weeds when they have to step beyond that and oversee the big picture. So I think that's where we're trying to go as an organization with this HR plan. It's not to change the culture, just to refine it a little bit and make sure that we have the right people at the right place, thinking strategically, and as well giving that support to the up-and-comers and making sure that, you know, we're all going in the same direction. So eventually all of us will be gone. We want to make sure that people are here to replace us, know what they're doing. So. But definitely, I definitely agree. We have an amazing culture here, and I don't want to change that. You know, this plan was really a discussion between our executive team and how we were moving this forward. So, Great. Again. Thank you. Oui. J'avais juste une question, c'est parce qu'on avait mentionné the HR plan is a living document, or is it a cast in stone document? through you, Mr. Mayor, it's a living document. You know, I identified positions, I think, over the next 4 years. However, things change, and you have to be flexible. You have to be able to adapt to a situation. So it is definitely a living document. Yeah. So basically, the positions that have been identified this year and then next year, it's every year when we go through the budget. Those are positions that will be assessed with the situation of the municipality and the budget? Yeah, exactly. So what we do as a administration, knowing that this is our roadmap, when we build a budget, we'll put these positions in. But obviously, at budget time, if there needs to be changes, those changes will come forth. So yeah, definitely. Merci. And I'll say another thing too is that it gives a roadmap to discussions. Moi encore là. On le sait là, maintenant pour les prochains 4 ans, qu'est-ce qui va être proposé, qu'est-ce qui est sur la table. Fait que les autres, ils vont venir avec la discussion, c'est ça les conséquences de ne pas l'engager, ou ça c'est les conséquences de l'engager, puis c'est pas quelque chose qui a été réfléchi il y a 2 semaines. There's a roadmap of over 4 years. So I think that's the important thing for us for me as mayor, and I think us as council, is that we know that it's been thought out and that it's being, and then it's up to us to deal with the consequences of our decisions when it comes to budget time. So it's that there is a change in philosophy, and it's a change in conversation of what we've had in past. And I like this type of approach because we're the decision makers, and we need to make the decisions, and we need to suffer the consequences of those, or we need to
celebrate the consequences of those. So it's a change in philosophy for sure in the discussions and how we have them. And I think as mayor, I'll be honest with you, I appreciate that, quite honestly. But it is a living document. Nothing's in stone. They come back on the floor, and then we have that discussion. And then, again, if we choose not to go forward, well, at least we know now there's consequences to that, positive or negative, and we have to live with whatever decision we make as a council. Okay? So I think we're going to vote now. We'll take a look and see if We can do that all under 11. Wait. Okay. Yeah, so I can read the proposed motion that will be adopted in 11, so you have that in your mind. Be it resolved that council endorse the HR Plan 2025-2028 as a strategic roadmap for addressing the nation's current and future human resources needs, and authorize its implementation as part of the municipality's ongoing workforce planning efforts. So it's okay, we adopt that with the 11 Oui. and the bulk one? Perfect. OK, je pense qu'on est rendu à 8.3. Donc, Monsieur Justin. So, good evening, council members, Mr. Mayor. I have nothing to add to my report. Je n'ai rien à ajouter, donc je vous laisse, je peux répondre à vos questions là, si vous avez des... Question. Alors, je regardais dans le fond un peu les 4 propositions, les 4 options qu'on a. Est-ce qu'on a jasé avec le groupe communautaire ou de cette région-là pour voir si eux avaient une préférence, comment c'est utilisé, ou est-ce qu'il y aurait une préférence d'où qu'on aimerait peut-être dépenser les sous? Donc, c'est important de noter, il y a 5 recommandations. J'ai ma recommandation telle quelle, qui serait juste d'enlever les bandes puis avoir une patinoire sans bande. OK, ouais. Ensuite, j'ai OK. 4 alternatives, là, juste faire certain que ça la page. Donc, on a parlé à travers du contracteur qui s'occupe de faire la patinoire. C'est vraiment lui notre point de contact. Un homme, il vient d'avoir une nouvelle famille. C'est plus avec lui qu'on a pu contacter les besoins de cette communauté-là. Eux autres, ils disent qu'ils veulent avoir une manière de faire, avoir une patinoire. Ils n'ont pas nécessairement besoin de faire avec les bandes et tout ça. Ils sont prêts à démontrer comment ils sont intéressés au projet ou au parc. Donc, ils sont prêts à avoir des fonds pour ça. Ou ce qu'ils veulent mettre directement, ils ne sont pas rendus là encore. Ils ont juste démontré un intérêt, ils sont prêts à se mettre ensemble et commencer à ramasser des fonds pour le parc tel quel. OK. Je peux parler un peu sur le côté personnel. Ça, c'est pas loin de chez nous. Puis mes enfants utilisent ce rond-là. Et quand je vois les ramasser après qu'ils C'est jouent payant. 2-3 heures, là, je vois ça. Puis je suis prêt à supporter son affaire parce que veux pas, c'est rendu dangereux. Puis faire des réparations de ces affaires-là, ça va être coûteux. Puis au bout de ligne, avec les changements climatiques qu'on a présentement, des ronds, est-ce que c'est vraiment des ronds, comment je veux dire, à l'externe, pas couverts? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut investir de l'argent dedans, qui vont peut-être aller chercher 2-3 semaines, 4 semaines, mettons un gros hiver, un mois d'utilisation? It's, I think us as a council, we need to start thinking of that a little bit. So I support this, quite honestly, and it is, like I said, maybe my little guy's going to look at me, Dad, you shouldn't have there, but in the end, I think as long as there's a nice surface there that they can skate and play a little bit of hockey and skate around, I think that's the most important thing, and we're still offering that. Again, I think that this is one of those instances where it is what it is. We are at the end of its life cycle, and we just have, I think this is a reality for many of our infrastructures when it comes to this type of stuff. Donc, anyways, est-ce qu'on a d'autres commentaires, questions? No. Okay. C'est bon. Donc, the proposed motion that we'll review under item 11 for this item is be it resolved that the recreation team remove the hazardous wooden boards and provide a skating rink without boards in Forest Park for the 2024-2025 season. Okay. Alors, le prochain point, c'est le 8.4, le rapport F-19-24 pour les services de DI. Good evening. Donc, notre terme avec le terme de notre contrat avec BDO a expiré en 2022, puis on l'avait extensionné pour 1 an pour toutes sortes de raisons. Donc,
ce terme-là étant terminé, nous sommes allés en RFP pour les services d'audit pour un terme de les 3 prochaines années. Donc, dans mon rapport, dans le fond, je vous détaille pourquoi qu'il nous faut des services d'audit. C'est un requirement du Municipal Act. Et puis, on ne peut pas appointer un auditeur pour une période de plus que 5 ans. Donc, nous, on visait un terme de 3 ans, qui est essentiellement ce qu'on a fait dans le passé. Puis, c'est un peu un compromis entre 1 an et 5 ans que je trouve un peu long. Donc, pour faire le RFP, on a suivi le Procurement Policy qu'on vient d'adopter il y a à peu près 1 mois. L'objectif, c'est d'aller chercher le service au meilleur prix d'un fournisseur qui est qualifié pour le faire. Et puis, on a suivi le scoring system et puis un système d'évaluation que je détaille dans mon rapport. Je ne vais pas repasser tout ça. Donc, on a eu 2 soumissionnaires. Il y a eu BDO et puis un autre firme comptable qui s'appelle Lecadir, qui vient d'Ottawa. Basé sur le système de scorage, c'est BDO qui l'a remporté. Donc, ma recommandation était de donner le contrat à BDO pour un terme de 3 ans. Puis les montants qu'ils nous ont proposés, c'était pour 2024, 42 000, 44 000 pour 2025, puis 46 000 pour 2026. Pour le service d'audit de base, c'est sûr que des fois, si jamais il y a des nouvelles normes, puis ils doivent faire du travail supplémentaire, ça l'amène toujours un extra, mais ça, on ne peut pas le savoir d'avance. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que c'est pas mal. Oui, c'est ça. C'était un très bon rapport. Puis, veux pas si tu as suivi la politique de. Fait que moi, j'ai aucune question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. OK, super. Merci. La résolution proposée est telle qu'écrite dans le rapport pour celui-ci. Excellent. Le prochain point, 8.5, c'est le rapport verbal concernant un partenariat potentiel avec la conservation de la Nation Sud. So we had a meeting, Mr. Leroux and I, with the South Nation Conservation. Just providing some information on that. They are currently seeking municipalities in the area willing to participate in a tree planting initiative within green public spaces. So the SNC will be applying for a grant through the Green Municipal Fund, which will double the municipal contribution. So let's say we put $5,000 toward a tree planting initiative. That grant will double it, so we go to $10,000. So it's important to note that the funds can be allocated through 2-year period. So if we're just willing to put a certain amount this year, we can divide up the next year as well. So for reference, à Clarence-Rockland, pour 200 000, donc c'était 100 000 qui était doublé, on est capable de planter 52 arbres, mature spade trees within their municipality. In our department, juste si on prend les rencontres de la semaine passée à Saint-Bernardin qui regardent pour des shaded areas, ce serait une possibilité qu'on pourrait planter un arbre là pour prendre cette initiative-là, ou d'avoir une infrastructure que nous devons remplacer pendant une longue période de temps. On peut planter un arbre qui va rester là plus longtemps, pas de réparation à faire. Other benefits would be it enhances biodiversity. It's calm. Having trees in our green spaces, it's calm demeanor. Provides also natural windbreakers, improving usability of open spaces. So to move forward, we need a resolution or an agreement that the municipality will be putting funds towards that. And then we'll be able to present that to South Nation Conservation to be able to apply to that grant. Is there a minimum amount that we can, like, again, when I hear the 100,000 from Clarence-Rockland, that scares me. For trees, I don't think we want to go there. My recommendation would be 10,000 spread to 2 years, so 5,000 for next year's budget and 5,000 for the budget after that. That'd be enough for what our rec team has for current needs right now. And for $4,000 per tree is what was in Clarence-Rockland. That's for big mature trees already grown. We can just plant a lot of smaller trees instead of planting big trees. So they take a longer time before they grow, but we have more trees in our green spaces. OK. C'était quoi le montant pour un adult tree? 4 000. Pour un arbre? Ouais. Donc, a smaller tree, c'est combien?
Ça dépend de ce qu'on veut. Ils ont plusieurs possibilités. On peut planter plusieurs arbres. On peut en planter une cinquantaine petits pour le 20 000, mettons, ou le 10 000 qu'on va te donner. Ou on peut planter des gros arbres déjà prêts, déjà pour 4 000 $. No, so I guess the answer is it depends how mature the tree is. If you go from a sapling, it's next to nothing, and then if you want to go full tree that's like already developed, you're looking at $4,000. Monsieur le Maire? Yes. Through you, Mr. Mayor. I think it's important. I see trees as an infrastructure. It's an asset. We have mature trees in our parks right now. At one point in time, the branches start breaking off. They start dying off. So what is our game plan for replacing those trees, if we even want to replace those trees, right? So even if it's planting a lot of smaller trees, knowing full well that they'll mature one day, but I mean, it's just really we have an opportunity. Do we want to jump in with South Nation or we don't? If we want to do tree planting, I think the recommendation of $5,000 a year for the next 2 years is quite reasonable. I know in Russell Township we were putting about $50,000-$60,000 a year for tree planting. Obviously, not the same type of tree coverage in Russell Township compared to Nation. We're lucky in the Nation; we have much more tree coverage, but it's in regards to our parks. So how, what kind of vision do we want for our parks? At $5,000 a year for the next 2 years, I think it's a small investment. Again, what kind of trees we're going to put, we'll work with South Nation. They'll be able to help us evaluate our parks and make suggestions. Says, we recommend this type of tree, this, because we got it, as Monsieur Lafrance mentioned, diversity, right? We planted a lot of ash trees at one point, and then ash borer came along, and all those trees died. We want to make sure we have diverse trees in our parks. That way, if something does happen, it's not a complete wipeout, and we find ourselves in a situation where we have a very big, large expense. So, but it's really, we're bringing this now simply because South Nation has to apply for the grant in a timely fashion. I think they have till the end of the month to put an application in. So they're approaching all the municipalities. They essentially want to do one application for all the municipalities who are interested. So if we jump in at $5,000 a year for the next 2 years, that would be our commitment. If council wishes to go more, you can go more. If you say you want half that, we can pitch it to South Nation. They're flexible on their end. They just need some kind of understanding. How much are we looking for what kind of period of time? Just a point here, if we're thinking of some of the parks that are asking for coverage, like you just said, like should we think maybe a little bit more if we have a mature tree that we install as opposed to, let's say, Parc Gagnon that's asking for a coverage for, more shade, and same thing at your park. If we have a mature tree that comes in, that gives you quite a bit of shade. That's just something to consider. Like if we were thinking on this budget, we're not totally there yet. I know we're working on this, but if we were thinking this year for budget to build this, like how much is that going to cost versus how mature is the tree also, that's something we need to look at. So just something to consider. Do we put more and then we get more? So in the long run, we spend less in our parks, but we still have the same benefit. Just an idea. I know building gazebo, it's expensive. So. Come on. Yeah, go ahead, Mr. Stewart. Yeah, so I love trees. I have some trees at home. I spend a lot of time in the bush, and I'm always picking nuts that are falling off the seeds off the trees and planting them, and I grow lots of new trees, and lots come up on their own. And I can't support $5,000 for trees. Certainly at the parks that I'm most familiar with, the trees are coming up. There's little trees growing all the time that we run over with the lawnmower, and there's all different kinds of trees coming up. So the recreation needs of $5,000, and I know what the infrastructure of our buildings and our halls are like. I can't support spending that money when there's so many other needs. I know trees are super important, but that's one thing we have a lot of in the Nation Township, honestly. And I'd be glad to give the park a little tree that I have at home, no problem. We can plant some trees. Come and see me.
Any other comments, questions? Okay, well, I mean, I kind of share your vision as far as how important it is. I'm not sure. I don't think it offers the same benefits as if it was a gazebo or something like that. I don't think it like shade from a gazebo or covering is not equal a tree, you know. So, anyways, I don't really have a strong opinion either or, quite honestly. So maybe I'm not the guy that should comment on this, but we'll if like I said, that depends vous autres. Là. If we say no, then no action, and that's it, and we don't participate in the program, and I don't think the impact is going to be enormous either or. So. From our perspective, we're just looking, how do we answer South Nation? They've asked us if we're interested in putting some funds for the next couple of years. If it's a no, so be it, and we move on. It's not a big deal in my book. You know, but if there's interest there, you know, again, these are trees specifically in our parks. So it's really up to council if you want to spend the funds there. If not, that's fine. We'll just let them know and move on. OK. Est-ce qu'il faut que ça s'aille voter dessus? Do we have to... Oui, ben c'est juste une direction. Ouais. So, je veux dire, if council wants to just give the direction, yes, we're interested, you know, as Monsieur Lafrance mentioned, $5,000 a year for the next 2 years, $10,000. If not, if you want to do half, we'll let them know. If it's not at all, then it's not at all, and we'll just move on and we'll be done with it. So. Okay, so that'd be $2,500 a year. That's basically budgeted, If we wanted to split it in half, for sure. or whatever. Okay, well, what are we doing here? Are we doing the $5,000 a year? Are we saying no, or c'est vous autres là? Love trees, but I love $5,000, and I would rather see that the taxpayers' funds used to build the shade structures and the gazebos. I'd hate to see, you know, spending $10,000 and then we get an ice storm or something and we lose all our trees. Meanwhile, our shade structures and our gazebos are still kicking. Okay. So that's my opinion. Monsieur Lalonde, est-ce que tu as un commentaire? Je pense que le consensus, c'est Okay, no peut-être action. pas cette année. Okay, No action. all right. Just ajouter, this is a program, so far it goes on every year, every couple of years. We know that in Limoges, Sauvage Park, the new park in the future will be on Sauvage Park. That might be an opportunity when we know we're going to be putting money into a new park, that we want to actually put some funds towards that. So same thing when we're looking at redoing all of Sauvage, there's going to be tree planting and stuff. So as we get closer, maybe there'll be an opportunity there to take advantage of the program, knowing we're going to spend the money regardless. Right, I like that idea. Okay. So, no action, parfait. C'est parfait. Alors, le prochain point est le 8.6 pour le rapport sur le comité de détachement de Hawkesbury. Alors, le conseil ou le comité s'est rencontré et ont soumis une proposition de budget pour le roulement de l'année 2024 et ainsi que l'année 2025 avec une contribution par municipalité. Vu que la municipalité de la Nation est couverte juste une petite partie par le détachement de Hawkesbury, le calcul a été fait en conséquence. Donc, il compte par unité de résidence ou commerciale pour établir le budget. Là. Est-ce qu'il y avait des questions à ce sujet-là? Oui, moi, j'aurais une question. C'est j'ai lu ça, là. Ça, c'est pour le détachement de Hawkesbury. Seulement. Pas encore. J'ai pas rien reçu encore pour Russell. Ça me surprend pas parce que on n'est pas capable de se rencontrer. Est-ce que je peux prendre ce rapport-là puis le montrer au détachement dont je fais partie à Russell? Ou... Je pense que c'est un document public à ce moment-là. Puis ça va être, d'après... J'ai eu une conversation avec M. Lefebvre, qui se trouve être le maire de Hawkesbury. Oui. Puis je pense que ça va être le consensus de la formule d'y aller de l'avant avec tous les autres détachements. Ça va être plus ou moins la formule qui va être utilisée across the board, from what I've heard.
Tim, how'd you guys come up with this? Like, first of all, did you guys solve the insurance thing? Or is that still pending? Non, j'ai déjà de l'information sur ça. Donc, justement, vu que la loi avait changé Ouais? et que les police boards étaient maintenant étaient sous le parapluie de la police provinciale de l'Ontario, les assurances municipales ont dit ben c'est pas à nous de couvrir parce que c'est vraiment sous la responsabilité de la OPP. Donc, il y a eu des discussions entre l'Association des police boards et la province, ainsi que les assureurs. Ils ont finalement trouvé une entente où est-ce que les police boards vont aller chercher leur assurance. Donc, pour celui de Hawkesbury, l'assurance va commencer en septembre. Russell à suivre, justement. Et puis, le calcul pour les assurances est inclus dans le budget ici. Je crois qu'ils ont mis à peu près 4 000 par année pour couvrir l'assurance du détachement, du board comme tel. Donc, c'est maintenant réglé. On peut les chercher. C'est soit individuel ou par police board. D'après ce que j'ai pu comprendre de la secrétaire de la commission de Hawkesbury, ça va être par police board. Donc, eux vont les chercher. So you guys were able to meet to be able to come up with these numbers and all this? Yeah, we've 'Cause- had two, I think, meetings where we were sworn in, I will say Yeah. is the word, and took the oath, and we have another one coming up in October. I know it's Mr. Lefebvre from Hawkesbury. Hawkesbury's had a board for a long time, Yeah. so this is a kind of not a brand new thing for them. So the administrative support has also been there for a long time. So Yeah. they're just kind of, I think, using a lot of the old formulas to say it another way, but to move it forward. So we had discussions about the budget and how that would break down. Yeah. And initially, it was the suggestion was 5 municipalities. We'll break it down 5 equal parts. And we had some further discussions because the nation is not, or Prescott County portion of the nation that's in the Hawkesbury detachment coverage area is probably less service, less busy than other areas of that detachment. So we kind of hashed it out and we came down and we're using the same formula, I believe, as the OPP use for billing or so much per residence, commercial property and industrial property or whatever it is. Yeah. So we got a number from each and this is how it's broken. Because I understand this, and I mean, I agree with it because I've been dealing with the police service board for the last 3 years now for the nation, but everything changed because of the new laws and everything. But that's why I'm asking the question if I can use this document, because my board right now, no one wants to meet because they're saying, well, we don't have insurance and we're not allowed to meet to discuss this. And I'm like, well, C'est the chicken or the egg. ben oui. OK, je pense, M. Leroux, tu as une question ou un commentaire? Just un commentaire, merci. Through you, Mr. Mayor. I think when it comes to insurance, it's always about risk management. And in the case of the detachment in Prescott, the Police Services Board understands they didn't have insurance and they were willing to still have those conversations and move things forward. I think in the case of the Russell detachment, it seems like the members were not willing to accept the minimal risk, in my opinion, of actually meeting and having those types of conversations. So it is a public document. Yes, you can suggest it. I think it's just, it was just, they weighed the risk and it's not that they're not allowed to have those meetings. It's just they weren't comfortable having those meetings knowing that there was no insurance in place. OK. D'autres commentaires concernant ça? Oui, j'ai un dernier commentaire, OK, M. le oui. maire, si vous me permettez. Alors, la dernière, 2 petites choses. Donc, je vais faire un suivi avec la personne qui s'en occupe à Russell pour voir si on peut recevoir leurs assurances, voir s'ils vont avoir une prochaine rencontre prochainement. Et la dernière petite chose, c'est que les fonds n'ont pas été mis dans le budget parce qu'on ne le savait pas. Donc, plus vers la fin de l'année, le département des finances va faire leur financial forecast. Et à ce moment-là, on va pouvoir déterminer de où qu'on va prendre les fonds pour payer notre membriété. Là. On est censé avoir une rencontre demain soir. OK, parfait. C'est excellent. OK, parfait. C'est bon. Donc, c'est ça pour OK. lui.
Donc, on s'en va à 11, Oui. c'est ça? C'est ça. Donc, l'adoption de toutes les résolutions proposées sous l'item 8, sauf le point 8.2 qu'on a fait et le 8.5. Est-ce qu'il y a un proposeur ou un appuyeur? Mr. Stewart, Madame Drolet, tous d'accord? OK, c'est approuvé. Là, on s'en va à 12. 11.2, désolé, on doit déclarer un terrain en surplus afin de excuse-moi. procéder avec le Oui. terrain, ben. le règlement. Alors qu'il soit résolu que le Conseil déclare en surplus toutes les parcelles de propriété décrites comme faisant partie du lot 15, concession 7, l'ancien Caledonia, soit les parties 1, 2, 3 du plan 46R8274, et autorise... Pardon, mon preview est lâché. Et permis... Et autorise l'administration à fermer et à vendre l'emprise routière non ouverte aux 2 propriétaires adjacents conformément à la résolution 92-2024. Proposée par... Monsieur Stewart, Monsieur Boisvenu. Tous d'accord? OK, c'est adopté. Là, Et Monsieur le maire, juste confirmer, Madame Roy, pour les rapports de Department 8, there was all the points that were approved, 8.1 to 8.6? Sauf le point 8.2, vu qu'il y a une résolution. Le 8... Ah non, pardon. Sauf pour le 8.1. 5? 8.5, je pense. C'est ça. Mais est-ce que le 8.1 aussi, on a fait de la résolution à part. Fait que là, c'est le 8.1, je suis désolée. OK. Vu qu'il y a eu un vote. Et le 8.5, vu que c'était juste une directive. OK, parfait. Je voulais juste faire ça. Oui, non, vous aviez bien raison, merci. OK. Donc, celui-là est fait. C'est maintenant les règlements. Oui, on est rendu à 12. Alors qu'il soit résolu que tous les règlements énumérés ci-dessous, tels que décrits à l'ordre du jour du 23 septembre 2024, soient lus et adoptés en première, deuxième et troisième lecture. Le règlement 110-2024, entente de protection d'incendie avec Castleman. Le 115-2024 pour disposer d'une propriété, la partie du lot 24, concession 4, ancien Cambridge. Le règlement 118-2024, la fermeture d'emprise de chemin, lot 15, concession 7, Caledonia. Le 120-2024 pour la vente de l'emprise du lot 15, concession 7, Caledonia. Proposé par... Monsieur Boisvenu, Monsieur Stewart, tous d'accord? OK, ils sont tous adoptés. Maintenant, je pense qu'on est rendu à 14. Oui, et c'est votre point, monsieur C'est le ça. maire. Donc, moi, écoute, on a un peu de... Je pense qu'on a des questions concernant le coverage qui est présentement offert à Saint-Albert. Donc, j'aimerais ça avoir un rapport qui soit ramené au Conseil concernant comme moi puis M. Fogg, on a des questions concernant le coverage dans ce coin-là. Fait que je pense que ce serait une bonne chose qu'on amène ça au public puis discuter du point avec un rapport. Donc, oui. Merci, Monsieur le maire. Having past discussions over the last few weeks, we kind of anticipated that this would be a requirement. So we are focusing on trying to bring a report on October 21st in regards to the standards of our fire departments inside the municipality. I've also made arrangements with the paramedic chief to come and make a presentation on the UCPR paramedic side, what's their standards as well. I think it's an important conversation to have as to most residents, think that when they call 911, there's going to be somebody there in 5 minutes. And that's not the reality in a rural setting. And I think we have to have that conversation so that it's clear that in a rural setting, it's not, I say 5 minutes, even in the city of Ottawa, often it's not a 5 minute, but I think the report from our fire department and the presentation from the UCPR will paint a realistic picture for us to everybody to understand. And then after you have that realistic picture, then it becomes a conversation regarding levels of service that the municipality wants to offer. So, if we're not happy with the level of service, then we can always look at improving the level of service. Obviously, improvements to level of service increase costs. So I think it's good to have a good understanding of where we are, what the direction we want to go in, and what's required to get there. Obviously, there's been some staffing changes, and there's some, but I'd like
Mr. Cardinal can speak to the current situation, if you will. Just highlight, the number of firefighters we still have on staff à la caserne. Mais je pense qu'un rapport le 21, ça va définitivement benefit to council and residents. So. Comme j'ai dit, I think pour moi, c'est vraiment pour les résidents, parce que eux autres, comme j'ai dit, il y a eu des questions qui ont été posées. C'est notre job de représenter les résidents. Donc, nous autres, on pose les questions. Fait que là, à ce moment-là, quand le rapport va être présenté, l'information va être dévoilée, puis à ce moment-là, ça va peut-être mener à d'autres questions ou d'autres discussions, mais au moins, on va avoir l'information donnée par les professionnels qui font le job. Fait que c'est dans le fin fond, c'est ça. Je suis pas certain si... T'avais-tu quelque chose à ajouter? Si vous avez des questions spécifiques, en ce moment, je peux répondre, mais sinon, on Ben, va vous moi, amener un comme j'ai rapport. dit, c'est vraiment le rapport. Je pense qu'à ce moment-là, une fois que ça va peut-être mener à d'autres questions. Moi, j'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si les autres conseils, les autres membres de conseil ont des questions ce soir, mais je pense que le rapport va vraiment entamer les discussions à ce moment-là. Puis entre-temps, écoute, nous autres, encore, c'est notre job de prendre prendre les questions des résidents. Fait qu'à ce moment-là, d'ici au 21, envoyez-moi un courriel ou envoyez-moi, appelle-moi, puis ou monsieur Ford, ou n'importe qui a l'impact de notre département de feu, parce que nous autres, à ce moment-là, on peut demander des questions quand ça va venir le temps. Just to add to that, Mr. Mayor, it's lining up to be a big agenda for the 21st, especially if we have a presentation and this report, because I anticipate it will be a lot of discussion. It was the evening we were supposed to present the first draft budget. Since we have the very next week, October 28th, we have a meeting as well. If council is okay, we'll present the first draft budget at the meeting of the 28th. It's really just to hand it over anyways. There's no budget discussions per se. But I just wanted to make sure that, we're not overpacking one meeting and the next meeting we have almost nothing on the agenda. So just separating that, and it should still give you ample time to look through the budget before our budget sessions. Any comments about that? Moi, ça m'arrange bien pour le 21 changer le budget parce que il y a des chances que je ne sois pas présent. OK. Bon, ben parfait. Donc, sa directive, c'est correct, ça. Excellent. All right. On va y aller à huis clos maintenant, c'est ça? On va faire le point 16 pour les announcements. Ah, OK. Est-ce qu'il y a des événements ou des avis que vous voulez faire pour votre quartier? Je pense que... Non, je pense Nous, qu'on est on correct. avait encore seulement, on l'a déjà fait la dernière fois, là, mais il y a encore des ouvertures pour notre tournoi de casse-tête le 5 octobre et puis le Euchre. Alors, il y a encore ça comme événement dans notre quartier. Puis l'Association des pompiers de Limoges reprend leur souper mensuel, puis leur bingo. Le bingo mensuel. Fait que, c'est le 27, vendredi, le 27 septembre. Parfait, merci. Perfect. Alors oui, pour le huis clos. OK. Alors, je vais aller ouvrir l'ordre du jour. La résolution. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ajournée à 17h43 pour une session à huis clos, conformément aux sections suivantes. Donc, c'est le 239. Pardon, 239-2C, acquisition aux dispositions projetées ou en cours d'un bien-fonds et cas pour une négociation. Proposé par Ouais. M. Lalonde et appuyé par Boisvenu. Boisvenu. Tous d'accord? OK, on s'en va à huis clos. Juste un instant.
OK, welcome back. Je vais vous laisser jaser de ce qu'on a Oui, discuté. alors, on va juste réouvrir, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 18h12, proposé par Madame Drolet. Drolet et M. Boisvenu, tous d'accord? OK, we're back open for business. Oui, carried. OK, parfait. Alors, pour faire le survol des points discutés, au point 18.1, le Conseil a reçu les procès-verbaux de la dernière session tenue à huis clos le 9 septembre 2024. Et ensuite, au point 12.2, il y a eu un rapport verbal concernant des négociations potentielles avec un tierce parti. Le Conseil a donné une directive à l'administration. Donc, nous pouvons procéder à l'avis ou le confirming bylaw. Donc, il soit résolu que le règlement 124-2024 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion ordinaire le 23 septembre 2024 soit lu et adopté en première, deuxième, troisième lecture, proposé par... M. Stewart, M. Boisvenu, tous d'accord? OK. Parfait. Et ensuite, l'avis pour les réunions publiques. Donc, la prochaine réunion, c'est une réunion extraordinaire le 30 septembre 2024 pour considérer le rapport de l'ingénieur pour le drain Caledonia Creek. La réunion va avoir lieu au centre communautaire de Caledonia, donc elle ne sera pas diffusée sur YouTube vu qu'on n'a pas les infrastructures sur place. C'est une réunion strictement en personne. Et ensuite, la prochaine réunion ordinaire serait le 21 octobre, ici dans la salle du Conseil. OK. Donc, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h13, proposé par... M. Lalonde, M. Boisvenu, tous d'accord? OK, tout le monde. Merci.